Hello viewers, welcome to SenseLens. Nowadays English is the very essential part of our life. If I want to be an advanced speaker, must learn the vocabulary. It's not only for speaking, it is related for writing, reading and listening also. আমরা হতে পারি স্টুডেন্ট, হতে পারি আইএলটিএস স্টুডেন্ট, হতে পারি প্রফেশনাল। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আমাদের ভোকাবুলারি জানতে হবে। যে যত বেশি ভোকাবুলারি সমৃদ্ধ তার ইংলিশ তত বেশি অ্যাডভান্স। আজ আমরা ইম্পর্টেন্ট 10টি ওয়ার্ড ডিসকাশন করব। লেটস স্টার্ট। ইনসেন্টিভাইজ। ইনসেন্টিভাইজ একটি ভার্ব, ফর্ম আছে ইনসেন্টিভ, দ্যাট নাউন, ইনসেন্টিভ নাউন। তারপর ডেফিনিশন। Definition provides someone with an incentive for doing something. Provide someone with an incentive for doing something. And also motivate to or encourage someone to do something, provide with an incentive. Provide with an incentive. এটার সিনোনিম আছে অনেকগুলো। সিনোনিম বলতে পারি encourage, motivate, stimulate, boost, excite, tempt, galvanize, actuate, impel, incite, innervate, inspire, lead, move, propel, rouse, energize. এটার সেন্টেন্স গঠন আমরা দেখতে পারি, সেটা হলো গভর্নমেন্ট মাস্ট ইনসেন্টিভাইজ দ্য অর্গানিক ফার্মার্স। অ্যান্ড আরেকটা সেন্টেন্স আমরা বলতে পারি দ্য প্ল্যান ইজ টু heavily incentivize customer into buying new cars by providing government subsidies. So on the first word incentivize. আমরা next word আমাদের reimburse. এটা একটা ভার্ব, ফর্ম আছে reimbursable, এটা অ্যাডজেক্টিভ, আর একটা ফর্ম আছে reimbursement, নাউন। তারপর এটা ডেফিনিশন হলো টু পে ব্যাক মানি টু somebody which they have spent or lost. Synonym repay, refund, compensate, remunerate, indemnify, recompose. সেন্টেন্স গঠন দেখতে পারি give you receipt, we can reimburse you for your expenses. Give you receipt, you can reimburse for your expenses. Our next word catastrophe. That noun, different form আছে, আমরা ফর্ম দেখতে পারি catastrophic, adjective, catastrophically, adverb, catastrophize, verb, and catastrophism, noun. The definition হলো a sudden event that caused many people to suffer. A sudden event that caused many people to suffer. Synonym disaster, calamity, crisis, holocaust, tragedy. Sentence making আমরা দেখতে পারি early warning of rising water level prevented another major catastrophe. And আরেকটা সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাই the attempt to expand the business was a catastrophe for the farm. So we can go next word. Exacerbate. It was a verb and at a form exacerbation, noun. The definition হলো to make something worse, especially disease or problem. অর্থাৎ problem making worsen. সিনোনিম দেখতে পারি violent, bitter, severe, aggravate, complicate, worsen, intensify, magnify. Sentence the symptom may be exacerbated by certain drugs.
and আরেকটি সেন্টেন্স আমরা দেখতে পারি the new law only exacerbate the problem. So go to next word. Procrastination, noun. That noun. Their form is procrastinate, verb. After noun as a procrastinator. Definition: the act of delaying or postponing something intentionally. The act of delaying or postponing something intentionally. Synonym: delay, lag, loiter, dawdle, dally, temporize, stalling, divert, distract, deflect. Sentence making আমরা দেখতে পারি after a week of procrastination the president finally resigned. So next word. আমাদের এখন ওয়ার্ড হলো perpetration. Perpetration এটা একটা noun, form perpetrator তো noun, একটা verb আছে perpetrate. Definition হলো commit crime, doing something wrong or evil. Synonym: breaker, evil doing, wrongdoing, perform crime, crime execution. Sentence: he following factors facilitate the perpetration of fraud. So go to next word. আমাদের এখনকার ওয়ার্ড হলো apportion. Apportion এটা ভার্ব, apportion এটা নাউন হয়, আবার apportionment এটা আরেকটা নাউন। ডেফিনিশন হলো to divide and share out according to plan, to give a share of something to somebody. Synonym: allocate, distribute, share out, allot, dispense, assign, hand out. Sentence making আমরা দেখতে পারি they apportion the land among members of the family. So go to next word. Now our word is surveillance. That noun. এটা ভার্ব সার্ভে, এটা আবার নাউন আর একটা নাউন সার্ভে আর একটা নাউন হতে পারে। এটা ডেফিনিশন: close watch someone or something as by a detective suspect of a crime or place where crime may be committed. That means closely watch someone by detective. Synonym: observation, watch, inspection, spying, intelligence, espionage, reconnaissance, scrutiny. আমরা সেন্টেন্স মেকিং দেখতে পারি the police are keeping the suspect under constant surveillance. So next. Cessation, that noun, form adjective cessative. Definition: stopping of something, a break in something. Synonym: end, close, stop, cease, conclusion, pause, break up, suspend, discontinue, shut down, terminate, let up, cessate. সেন্টেন্স মেকিং আমরা দেখতে পারি Mexico called for an immediate cessation of hostilities. So let's go next word. Disseminate, verb,
এটার ফর্ম হলো dissemination, এটার ডেফিনিশন হলো to spread this information, knowledge, etc. so that it reached many people. অর্থাৎ spread some information or knowledge to many people, to mass people. So the synonym হলো proclaim, publicize, spread, circulate, promulgate, propagate, broadcast, promote, announce, diffuse, pass on, disperse. সেন্টেন্স মেকিং আমরা দেখতে পারি দ্য ফাইন্ডিংস হ্যাভ বিন ওয়াইডলি ডিসেমিনেটেড। আজ আমরা 10টি শব্দ শিখলাম। আমাদের প্রত্যেকের জন্য ইংলিশ ভোকাবুলারি গুরুত্বপূর্ণ। ভালো ভোকাবুলারি না জানলে আপনি অ্যাডভান্স ইংলিশ কখনো বলতে পারবেন না। তাই আমরা রাইটিং, স্পিকিং, লিসেনিং আর রিডিং ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য আপনাকে অবশ্যই ভোকাবুলারি ইনক্রিজ করতে হবে। সো সবাইকে দেখার জন্য ধন্যবাদ।